and it has to be implemented. So we will be learning today how this particular laws, when it is made in the assembly, is going to the people and how it is implemented. అంటే మినిస్టర్స్ లాస్ తయారు చేస్తారు, కానీ అది పీపుల్ వరకు తీసుకే వెళ్ళే వరకు ఇంకొకటి దానిని ఇంప్లిమెంట్ కరెక్ట్గా అందరూ పాటిస్తున్నారా లేదా అని చూడాల్సింది బాధ్యత ఎవరిది, అది మనం ఈరోజు చూసుకుందాము. ఒకవేళ అట్ టైమ్స్ if it is not properly followed by the people, then which organization or which body is there which will be protecting the particular laws and who will be giving the punishment if these laws are not properly followed by the people? So today we are going to learn about implementation and how to put the laws which are made in the parliament or in the assembly into the action. So now when talking about yes, so there is a government, children. Whenever we are telling that who is making the laws and everything, so it comes under government. Now government is divided into three parts. First one is legislature. Yes, the other day, one child in my class or one student in this class asked me what is legislature. Legislature is the body who is making the laws for the state or for the country. It includes ministers, members of parliament, MPs and MLAs together sitting in the assembly. They will be making the laws. So the people who are making the laws comprises of legislature. Next comes executive. Laws prepare అయినాక ఆ laws ని action లోకి తీసుకొని రావాలి. Okay, there will be a separate body which will be executing the laws made by the legislature, and that is called as an executive. These executive comprises of all the government employees like collector, then we have many directors, then we have our talking about our education department, children. It starts from education minister. Education minister will be making certain laws. It will be implemented by the collectors and commissioners. Okay, and it will be followed by all the directors. Then directors will pass on to all the DOs. Then it comes to MEOs. Then it comes to your GHMs, your headmasters, and then it will be coming to our so that is called as an executive. So all these people, all the government employees who are implementing the laws is called as an executive. And the third one, the third body, which will be protecting these laws is called as a judiciary. This judiciary comprises of courts, high courts, supreme courts, district level courts, sessions court and all that we will be dealing in our next separate topic. For that we have a separate topic. Now, here children, when talking about the legislature and executive, children, yesterday I told you single minister like chief minister or prime minister cannot look after the different departments in the state or at the central level. So what they will do, they will make their own team of ministers, and that team of ministers are called as a council of ministers. And every minister will be given one department. Say for an example, electricity department is given to one minister, then water department will be there, then education department, likewise many departments will be there. Transport will be there, health will be there, agriculture department will be there, women welfare will be there, forest department will be there. Okay, and every department, these ministers will be supported by different government officials. And all these officials, along with the minister, will be working towards the development of their particular department.
అంటే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మంచిగా ఎలా చేయాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ని ఇంకా మంచిగా ఎలా చేయాలి అని వాళ్ళకి సంబంధించిన పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా ఈ అన్ని పనులని మంచిగా చేయాలనంటే దే విల్ బి హ్యావింగ్ ద సపోర్టింగ్ స్టాఫ్. Now, talking about our education department children, it comprises of the teachers, it comprises of GHMs, headmasters will be there, MEOs will be there, MNOs will be there, DO will be there, then we have a directors, then we have a commissioner, then we have a collector. So this full team of people is responsible towards the education department, and education minister will be making the laws, and the laws which are made by the education minister along with the other ministers children, all these people will be following it. So whatever is happening in your school, like midday meals or giving of the uniform or dispersal of free books to you, or implementation of the IFP panel, etc., whatever thing, every single thing that is happening in your school is on the par with the laws made by the education department. Now these departments will be doing different kind of activities. ఇప్పుడు మీకు కనిపించినట్టు ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ గురించి ఇచ్చిన. So you will be knowing only about the things which is happening in the school, but there are so many things which is happening outside the school. Say for an example, preparation of your textbooks. ఓకే. ఇంతకుముందు మనకు ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి ఒకటే పుస్తకం ఉండేది. తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఒక పుస్తకం ఉంటది. ఇప్పుడు 2 కంబైన్డ్ అయ్యి వచ్చింది. దానికి పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 అని కూడా చేశారు. ఇది ఎక్కడైంది? ఇది మీకు కనిపించలేదు. కానీ బయట ఎవరు చేశారు? ఈ టీచర్స్ గాని వీళ్ళందరూ కూర్చొని చేసుకున్నారు. Recently, you all have finished your SA1 exams. So you have only seen your exam which is conducted, but the question papers which are prepared, it is not prepared by your school teachers, it is prepared by the group of the teachers outside the school. So ilanti background lo chaala pani nadustu untadi, and this everything will be happening, this various kinds of the activities will be happening with the support of the different officials and the government. So every minister will be having a control towards the departments, and there are many officials who will be carrying out all these activities. And at every level children, we are having the minister, we are having one person at a secretariat level. Secretariat level lo మన ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎవరు ఉన్నారంటే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఉంటారు, కమిషనర్ సార్ ఉంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కి వచ్చే వరకు మనకు డిఓ ఉంటారు, డిఓ సార్ ఉంటారు. ఆ తర్వాత మండల్ లెవెల్లోకి వచ్చే వరకు మనకు ఎంఈఓ సార్ ఉంటారు, మండల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కి వచ్చేసరికి డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. సెక్రటేరియట్ లెవెల్లో ఎవరు ఉన్నారంటే మినిస్టర్స్కి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్లో ఎవరు ఉంటారు అంటే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్ ఉంటారు, ఆ తర్వాత కమిషనర్ సార్ ఉంటారు, ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ ఎస్సీఆర్టీ సార్ ఉంటారు. సో దోస్ 3 people will be directly answerable to the government, and they will be sitting along with the ministers for implementation of the laws. Now there will be certain district collector or district magistrate who will be coordinate with the work of all the departments. Aithe idi manaku whatever the things which is happening children, whether it is properly carried out or not, this is the responsibility of the district collector. District collector sir will be coordinating with the different ministers. Every ఇప్పుడు మన రంగారెడ్డి గురించి మాట్లాడితే we have Sashank sir. Okay, so he is the collector. So he will make sure that every department is working properly. అంటే ఈ శశాంక్ సార్ కి జస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తో సంబంధం ఉండదు. he will be looking after every department in the district. He will be looking after the electricity department, education department, whatever the laws which are made by ministers is properly implemented or not, that everything will be taken care by the district collector. Even he is called as a district magistrate. Important decisions also he will be taking. And magistrate is a civil officer with the powers to try to solve the minor cases and hold the preliminary hearing. అంటే ఏవైనా గొడవలు అయింది, ఏవైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి డిపార్ట్మెంట్లో కానీ లేదా ఊర్లలో కానీ విలేజెస్లో కానీ ఏవైతే ప్రాబ్లం వచ్చిందని అంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద మెజిస్ట్రేట్ ఆర్ ద సివిల్ ఆఫీసర్ హూ విల్ బి ట్రయింగ్ టు సాల్వ్ ద ఇష్యూస్. If he or she is unable to solve the issue at that level, then they will be forwarding the case either to the district court or to the sessions court, depending upon the severity. Civil cases ఉన్నంటే సెషన్స్ కోర్టులోకి వెళ్ళిపోతుంది, లేదా
క్రిమినల్ కోర్ట్స్లోకి అట్లాంటివి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం దే విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద హియరింగ్ అట్ దర్ ఓన్ లెవెల్. And the district collector hold the meetings with all the heads of all the departments. మీరు 7th క్లాస్లో ఒక లెసన్ చదువుకున్నారు కదా మనీషా నాగ్లే గురించి. ఓకే, సో ఎవ్రీ మార్నింగ్ all the departmental heads, that is electricity department, agriculture department, education department, all the heads, maximum అది అన్ని మెయిన్ హెడ్స్ కలెక్టరేట్లోనే ఉంటారు. ఓకే, అన్ని హెడ్స్ మార్నింగ్ వెళ్ళి ఫస్ట్ సార్కి రిపోర్ట్ చేసి మార్నింగ్ ఫస్ట్ మీటింగ్ హెల్డ్ అవుతుంది వాళ్ళకి. So if you will take example of Rangareddy district children, there is a place called as a Kongar Kalan. In Kongar Kalan, we are having a collector office. In that collector office, all the departments are sitting. All the departmental heads are sitting. So first morning, they have to report there. They will be sitting with the collector. They will be discussing all the important issues, and then they will be going back to their work. So every day he will be taking the report from the different departments about what is happening, and if there is any problem, he will try to solve it. And they attend the problems of the people from all the mandals and helps them to solve. Atlane morning departmental heads వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటారు మధ్యాహ్నం కల్లా. Okay, somewhere around they will give 1 hour of time. So at that time they will be directly interacting with the people. సో ద టైమింగ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. 3 to 4 మామూలుగా ఈవినింగ్ టైంలో అట్లా పెట్టుకుంటారు. సో హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు గో అండ్ పుట్ అప్ దర్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కలెక్టర్. సో ఎవ్రీ డే కలెక్టర్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆల్సో. 1 hour or 2 hour time will be given to all the people. So all the people can go and meet him and he will try to solve all the problems of the people also. The district collector instruct the heads of the various departments to attend the people's query and respond it and solve it. So say suppose I am having a problem related to my school. Okay, so what I will do, if I am approaching the collector, so what will collector do? Collector will forward my case to DO. అక్కడే డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ కేస్ ఫార్వర్డ్ చేసి he will tell that look into the matter and try to solve it. సో ఏ అయితే డిపార్ట్మెంట్కి ఉంటుంది ఆ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్కి కేసెస్ని ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సే సపోజ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఇస్ నో స్ట్రీట్ లైట్ అవైలబుల్ ఇన్ మై ఏరియా. సో దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్. So what they will do, they'll put up to the electricity department and roads and maintenance department also, they will be forwarding the case. So these both people will be looking into it and they will try to solve the problem of the people. In case of emergency, he will act briskly, personally monitors the situation and announces the compensation to the affected people. Ante last year 7th class lo meeru Manisha Nagle case okati chuskunnaru kada. So if there is some emergency, say suppose if somewhere the road accident has happened, or if somewhere something very severe thing has happened, like fire accident has occurred, something like that, means immediately he will not wait for his team to come and support him. He will directly go to the place. He will try to inquire into the problem and he will punish the people who are held responsible for that kind of a problem, and he will act immediately. అంటే పర్సన్స్కి హాస్పిటల్లో పెట్టడం కానీ హాస్పిటల్ అథారిటీస్తో మాట్లాడుకొని వాళ్ళ కోసం ఏర్పాటు చేయడం కానీ అలాంటి అన్నిని ఆయన చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, అండ్ హీ విల్ ఇమీడియట్లీ అనౌన్స్ ద కాంపెన్సేషన్ ఆల్సో. అంటే డబ్బులు ఏవైనా అవసరం ఉన్నదంటే వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా సహాయం చేసుకుంటూ ఉంటారు. And the district collector acts strictly if any problem like encroachment has happened. Ante if any person has encroached the public places or any sidewalks and the roads, if there is a negligence from any person and if they are held responsible for anything that has happened. Suppose oka place lo oka pedda road accident, major road accident aindi, అయితే దానికి ఎవరెవరు రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నారు అంటే అక్కడ ఒక ట్రాఫిక్ పోలీస్ లేదు, లేదా అక్కడ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఎవరైనా లేదు, లేదా రోడ్స్లో కరెక్ట్ డివైడర్స్ లేదు, లేదా రోడ్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి. సో హూ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు దట్ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్, ద కలెక్టర్ విల్ పర్సనలీ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ and he will take a strict action against those people, and even he has a chance to remove the people from the post. Suspension kuda chesestaru, suspend cheskoni vere vallani kuda pettichukuntaru. So all these rights are given to the district collector, and these particular district children is not possible for the collector to look after each and every corner of the district.
So all these districts are divided into the mandal and into the villages. Okay, every district will be divided into certain mandals, and every mandal will be divided into the villages. At village level, they will be having a secretary. Village secretary will be there who will be working. At mandal level, we will be having MRO person. All the mandal level different ఉంటారు. MRO ఉంటారు, mandal education officer ఉంటారు, అలాంటి అందరు ఉంటారు. మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్‌కి వచ్చేసరికి డిస్ట్రిక్ట్‌కి కూడా పర్టిక్యులర్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కి పర్టిక్యులర్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి అగ్రికల్చర్ ఉంటారు. మళ్ళీ అట్లనే ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ. మండల్ లెవెల్‌లో గానీ, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్‌లో గానీ, విలేజ్ లెవెల్‌లో గానీ అన్ని డిపార్ట్‌మెంట్స్‌కి సెపరేట్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు. ఆల్ దీస్ ఆఫీసర్స్ విల్ బి సపోర్టింగ్ ద కలెక్టర్. సపోజ్ ఏదో ఒక విలేజ్‌లో ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందనంటే దట్ విలేజ్‌కి సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో he is held responsible and he is answerable to collector. And all this team is supported by the collector. వీళ్ళకి ఏవైనా అవసరం ఉంది, డబ్బులు అవసరం ఉంది, లేదా రిపేర్స్ ఏవైనా అవసరం ఉందంటే, డబ్బులు కావాలనంటే దే విల్ బి దిస్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ విల్ బి సప్లయింగ్ దెమ్ విత్ ద మనీ ఆల్సో. All will be working in coordination with each other. And the person who will keep the record of the lands, okay, every mandal headquarter లో ఒక మండల్ ఆఫీస్ ఉంటది. ఆ మండల్ ఆఫీస్ లో మీకు ఎంఆర్ఓ పర్సన్ అవైలబుల్ ఉంటారు. ఆ ఎంఆర్ఓ పర్సన్ ది మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే అన్ని ల్యాండ్ ది రికార్డ్స్ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు. దే హ్యావ్ టు కీప్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ల్యాండ్స్. One second. So when you go to this MRO office, children, you will find the map of the mandal. ఒక మండల్కి సంబంధించిన ఒక మ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాప్లో ఏ ల్యాండ్ ఎవరికి అలాట్ అయింది అని క్లియర్గా రికార్డ్ ఉంటుంది. Okay, so if suppose any person has lost the paper, or if there is a case of, a kind of a dispute between two people, to whom does the land belong to? So in that case, you can go to MRO office and you can correctly find out to whom does the land belong to. Say for an example, if I want to buy the property and I want to know the details of the property, to whom does the land belong to, how much acre it is, how many people are there, does the land belong to one person or two person? These all things, if I want to find out, children, I should go to MRO office. In MRO office, all the records related to the land, their owners, everything will be clearly available with them. So based upon that, it will be helpful to me to decide whether to purchase the land or not. అప్పుడప్పుడు ల్యాండ్‌కి డిస్ప్యూట్ ఉంటది. ఇద్దరు బ్రదర్స్ కొట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉంటది. కానీ ఒక బ్రదర్ ఏం చేస్తారు, వచ్చి అమ్ముకుంటూ ఉంటారు. వన్ పర్సన్ విల్ బి కమింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ద ల్యాండ్, విచ్ ఇస్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. So if I am buying that kind of a land, in future another owner will come and claim that this land belongs to me. సో అప్పుడు ఇష్యూ కొంచెం పెద్దగా అయిపోతుంది. కాబట్టి ఒక ల్యాండ్ కొనే ముందు ఎవరైనా కొనాలని ఉంటే దే కెన్ గో అండ్ టేక్ ద డీటెయిల్డ్ క్వెరీ అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ ల్యాండ్ అట్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్, అండ్ ఎంఆర్ఓ పీపుల్ విల్ బి సప్లయింగ్ దెమ్ ద సర్వే ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ల్యాండ్. అట్లనే కొన్ని ల్యాండ్స్ విల్ బి బిలాంగింగ్ టు ద గవర్నమెంట్, సే ఫర్ అన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఆర్ అన్ ఓపెన్ ఏరియా ల్యాండ్స్. సో సమ్ పీపుల్ వాట్ దే విల్ డూ వెన్ దే ఫైండ్ ద ఓపెన్ ల్యాండ్స్, ఒక చిన్న గుడిసెల్లాగా లేక ఒక హట్ లాగా పెట్టుకొని అక్కడ ఉండిపోవడం మొదలు పెడతారు. ఓకే, దే విల్ ఎన్క్రోచ్ ద ల్యాండ్, ఆక్రమించి, ఎన్క్రోచ్మెంట్ అంటే ఆక్రమించి, ఆ ల్యాండ్ని ఆక్రమించి అక్కడే ఉండిపోవడం మొదలు పెడతారు. ఒక 4-5 years తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎవరు కూడా వచ్చి వాళ్ళని అడగరు. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కదా, కుల్ల పడి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఒక గుడిసెల్లాగా తయారు చేసి ఒక 4-5 years అట్లనే ఉంటారు. 4-5 years తర్వాత ఏం చేస్తారు, మెల్లగా ఒక చిన్న పక్క హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఒక రూమ్ అట్లాంటివి తయారు చేసి ఉంటారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఆ ల్యాండ్ మాదే అని చెప్పుకొని పెద్ద ఇల్లు కట్టి అక్కడే ఉండిపోవడం మొదలు పెడతాం. సో ఇన్ దాట్ కేస్ all these records which are there with the MRO will be helpful to them. And these MRO people can come and claim back the land. They can, fall down that house also, and they can take back the land from the people. Sometimes these people who has encroached the house, they will try to sell the property also. అంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ని కూడా మాదే అని చెప్పుకొని అమ్ముకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు.
They will make the fake papers in their names and they will be selling those lands also. అందుకే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇల్లు కొనాలి లేదా ప్రాపర్టీ కొనాలనంటే కరెక్ట్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవి అన్ని మనం సర్వే పేపర్ సరిగ్గా తీసుకుంటే మనకు క్లియర్గా ఐడియా వస్తుంది. వెదర్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ సెల్లింగ్ ద ల్యాండ్ ఈస్ ద రియల్ ఓనర్ ఆర్ నాట్. వి విల్ ఈజీలీ కమ్ టు నో. And there will be a different revenue officers children who will be updating all these records. Like village revenue officer ఒకటి ఉంటారు, మండల్ లెవెల్లో మండల్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ ఉంటారు. వాళ్ళ ఇది ఏవైతే పబ్లిక్కి సహాయం చేసినవి ఏవైతే స్కీమ్స్ ఉంటాయి కానీ that everything children they will be updating from time to time. Okay, so suppose there is a scheme which is made by the government to provide employment to the people. So it is the responsibility of VRO and MRO to make sure that the really unemployed people of the place is getting the work or not. If suppose the government has decided to provide free houses, 2 BHK houses మనకు గవర్నమెంట్ సప్లై చేస్తున్నారు కదా, అంటే అది కరెక్ట్ పర్సన్కి వెళ్తుందా లేదా, నిజంగా వాళ్ళకి అవసరం ఉందా లేదా, అలాంటి చూసుకొని ఇచ్చేది బాధ్యత వీళ్ళది, ఈ విఆర్ఓది కానీ ఎంఆర్ఓది కానీ. Okay, then if suppose there is a facilities provided like water supply or ration cards, so that also they will be doing. ఇప్పుడు ఈ మధ్య బాగా గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ వచ్చింది, ధరణి పోర్టల్ వచ్చింది, ఫార్మర్స్కి ఏమో రైతులకేమో కొంచెం ఏమంటారు మనీ వారిగా కూడా సహాయం చేస్తున్నారు, 10 లక్షలు పెడుతున్నారు, రైతు బంధు పథకాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో దట్ దే హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ క్లెయిమ్డ్ బై ద కరెక్ట్ పర్సన్. అంటే అవసరం వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నారు, రిచ్ పీపుల్కి ఇవ్వటం లేదు, పూవర్ ఎవరైతే ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు. So this all is the responsibility of the VRO and MRO, that they have to make sure that all this, facilities which is given by the government is going into the proper hands. And at the same time, there are certain resources, children, which belongs to the people. It includes forest, it includes mines, it includes water. Okay, so these particular things has to be protected by the government officials like VRO and MRO. అంటే వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అని అంటే చెరువులు ఉంటాయి. ఓకే, ఆ చెరువులు మనకు ఎప్పుడు నిండుతుంది, వర్షాకాలంలో నిండుతుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ చెరువు అంతా డ్రై అయిపోతుంది and it will become like a land only. So many people what they will do, they will start constructing the house on it. They will cover that particular tank with the water and they will construct their houses and they will start living on it. And at the same time, many people, if they find an open place, forest అని అంటే ఎప్పుడు కూడా గ్రీన్ అని కాదు, అప్పుడప్పుడు ఓపెన్ ల్యాండ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వాట్ దే విల్ డూ, ఇఫ్ దే ఫైండ్ ద ఓపెన్ ల్యాండ్స్, దే విల్ క్లియర్ దట్ ఏరియా, అంతా మంచిగా క్లీన్ చేసి గ్రాస్ కానీ అది గడ్డి కానీ ఏవైతే ఉంటే అది అంతా క్లీన్ చేసి నీట్ చేసి అక్కడ ఇల్లు కట్టేసి అక్కడ ఉండడం మొదలు పెడతారు. And there will be some people, children, who will extract the things from the mines without taking the permission of the government. So all these things, children, do not belong to any one person, and even it does not belong to the government. It belongs to the people of the country. So it is the responsibility that every person take the advantage of it. Now you will be wondering, how can we take the advantage of forest, madam? So forest లో ఉన్న products ఏవైతే ఉంటది, ఆ products మనకు అవసరం పడాలి అంటే ఫస్ట్ మన దగ్గరికి రావాలి. ఒకవేళ మన దగ్గరికి రావటం లేదంటే గవర్నమెంట్ షుడ్ సెల్ ఇట్ ఆన్ అ ప్రైస్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద మనీ దే ఆర్ రిసీవింగ్, చిల్డ్రన్, ఇట్ షుడ్ బి యూస్డ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియా. So for that, for the protection of all these things, children, there was one act which was made in the year 2002. When our state was merged with Andhra Pradesh. So this particular act is called as a Volta Act. That is the protection of water, land and trees. Water, Lands and Trees Protection Act in 2002, and that is called as a Volta Act. According to the Volta Act, children, the law was passed for protecting the water, land and trees. Water anante చెరువులు గాని river గాని అది అంతా ప్రొటెక్షన్ చేయాలి, నీట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి, and they have to make sure that water is reaching to each and every person of the village. Land ante whatever the land,
చెరువులకి దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ కానీ, మైన్స్ మీద ఉన్న ల్యాండ్ కానీ, లేదా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కానీ, all this land belongs to the people, belongs to the public, and it has to be protected by the government. Talking about trees, it is about related to the forest or any open area where you will find the large amount of trees. So before cutting the trees also, you need to take the permission of the government. అంటే మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న చెట్లుని మీరు you can cut it. బట్ ఒక పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఉన్న చెట్లుని మీరు పర్మిషన్ లేకుండా టచ్ చేయడానికి లేదు. And if for any emergency you are cutting down the trees, children, in return you have to plant more number of trees. For every one tree you have cut down, you have to plant 2 more trees. So in the democratic country like ours, the elected representatives and the appointment government officials play different roles. And whatever we are talking about right now, children, all this comes under the public services. Okay, all this comes under the people services. And who will provide this service is the government. And why do government has to provide the service? Because the government ministers are elected by the people. All the people has trusted these people. వీళ్ళ నమ్మకంతో వాళ్ళ లీడర్స్ ని ఎలెక్ట్ చేశారు. అంటే ఆ నమ్మకంని కాపాడాలనంటే వీళ్ళు ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేయాలి. ఇంకా మినిస్టర్ సొంతంగా వెళ్ళి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయలేక there are many government officials who are there. ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ ఎలా వచ్చారనంటే ఎలక్షన్స్ ద్వారా రాలేదు, వీళ్ళు సెలక్షన్స్ ద్వారా వచ్చారు. సెలక్షన్ అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్ అవ్వాలనంటే మనం ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి. యూ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ ఎగ్జామ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ దట్ ఎగ్జామ్. That will include your MRO, that will include your VRO, that will include your school level లో వస్తే మీ GHM కానీ మీ టీచర్స్ కానీ ఆ పోస్ట్లోకి ఎలా వచ్చారనంటే ఒక ఎగ్జామ్ రాసేసి ఆ ఎగ్జామ్లో వాళ్ళ క్లియర్ అయ్యి ఆ క్లియర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మీ యొక్క స్కూల్కి వచ్చారు. ఓకే, ఇంకా మీరు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఒకటే ప్లేస్లో ఉన్నారు. దే విల్ నాట్ బీ ఇన్ అ వన్ ప్లేస్ ఓన్లీ, దే విల్ బీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు అదర్ ప్లేసెస్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. సో వై ఆర్ దే ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇస్ బికాస్ So why will they be transferred means if they stay in the one place, children, only one place will get the advantage of their services. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు స్టెగ్నెట్ అయిపోతారు అక్కడే ఉండి. అందుకే టైం టు టైం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళని కూడా. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ చేంజెస్ విల్ హెల్ప్ టు డెవలప్ ఆల్ ద ప్లేసెస్. ఈవెన్ వన్ పర్సన్ హూ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ డూయింగ్ వన్ థింగ్ and another person will be very good at doing another thing. So if these two persons are exchanging the places, they will get the advantages of these services. So they will be transferred from time to time from one place to another place. Department ఒకటే ఉంటది కానీ చేంజ్ ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రం అవుతూ ఉంటారు. And they all should work towards achieving to drive away the marginalization, disparities and discrimination. అంటే అందరినీ ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేసి every problem should be solved equally, should be taken seriousness ఒకటే లాగా చూడాలి. అంటే రిచ్ పీపుల్ కి ఒకలాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం, మళ్ళీ పూర్ పీపుల్ ని వేరేలాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అట్లా కాదు. They are all belong to the public services and everybody should make sure that all these services are provided equally to every person without any discrimination. Discrimination అంటే differences. ఎవరిని కూడా డిఫరెంట్ గా ట్రీట్ చేయడానికి ఉండదు, అందరినీ ఈక్వల్ గా ట్రీట్ చేయాలి. సో దాట్స్ ఆల్ ఫర్ అవర్ టుడేస్ క్లాస్, చిల్డ్రన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ you can raise your hands. There are very less number of students today. It's Sunday. I was expecting more number of students, but it's really very less number of students. So whoever has missed, they have missed a very important topic. Okay, so now we have a time of right now it's 11:45, 15 minutes of time is there. 5 minutes for your doubt, 5 minutes for your test, and 5 minutes for your homework. So is there anyone who is having doubt? Please raise your hand. Or else you can type the question in a chat box also.
We will be checking our chat box also. Pravalika is telling, ma'am, అర్థం కావట్లేదు లెసన్. మధ్యలో జాయిన్ అవుతే అర్థం కాదు. స్టార్టింగ్ నుంచి జాయిన్ అవుతే అర్థం అవుతుంది. If you are joining in the middle, children, then it will be a problem for everybody. You have to join on time. When the 11 o'clock time is given, the teachers are also leaving all our work aside, and we are sitting dot at 11 o'clock to take your classes. So if you are interested, you should join immediately at 11 o'clock. If you are joining late, you will be missing your topics. Anybody who is having doubt? No doubts today? Yes, Venkatesh has raised the hand and put down the hand. Anybody else is having a doubt? Okay, so I'll be asking you the questions. No need to raise the hand. You can give the answer in your chat box. Okay. Into how many parts is the government divided? In the beginning, I told you about the 3 parts in which the government is divided. 3 bodies of government are there. What are they? Very good. 3 bodies. Very good, Venkatesh. What are they? Name them. Legislature, executive. Very good, Ranadhir. Ranadhir of ZPSS Tegal Pahad. Very good, Ranadhir. And one more. Legislature, executive, and judiciary. Very good. What does the legislature do? What does the legislature do? I think Ranadhir has joined the class. Making of the laws. Very good. Perfect. What do the executive do? Only Ranadhir was there from the beginning of the class. Only he is answering the questions correctly. Very good, Ranadhir. Implementation of laws. Very good. And what does the judiciary do? Judiciary will protect the laws. Okay. Legislature will make the laws. Executive will implement the laws. And judiciary will protect the laws. Okay. Yeah. Thank you. Good, Ranadhir. I want others also to answer the questions now. Which department will look after the irrigation work? ఇరిగేషన్ వర్క్ కి సంబంధించిన ఏవైతే ప్రాబ్లం ఉంటే విచ్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఇట్? అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్. వెరీ గుడ్, వెంకటేష్. స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిన ఏ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటారు? ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్. వెరీ గుడ్. బస్సెస్ ట్రైన్స్ కి సంబంధించిన ఉంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్? Buses and railways, transport. Very good, transport department. Who will keep the records of the particular mandal? Survey records. Who will maintain all the survey records? MRO. What is the full form of MRO? What is the full form of MRO? Mandal Revenue Officer, not Minister. Mandal Revenue Officer. Who is the head of the district? Who is the head of the district? District ki oka district collector. Very good. What is the other name given for the district collector? IS. And
IAS is also correct, and magistrate. Yes. Why is he called as a magistrate? District magistrate అని ఎందుకు చెప్తాము, ఎందుకు పిలుస్తాము? Venkatesh, you are giving direct answers to me. Instead of that, you give it to everyone so that others also can see your answer, Venkatesh. Ranadir and Venkatesh, ma, you are giving direct messages to me. So only I can see your messages. You better make the messages to everyone so that everyone can see the messages, ma. అంటే ఎవరికి తెలియలేని వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది ఆన్సర్స్. Yes. Why is he called as magistrate? Yes, they will coordinate the work of all the departments of the district. And if there is any problem, children, they will try to solve at their end. That's why they are called as a magistrate. Okay. Fine. So what is the time now? It is 11:53. So right now we have a time for your homework. So I will be typing the homework and I will be sending it to everyone. And if there is somebody from yesterday's class, then we will be solving yesterday's homework also. So now your today's homework is, okay, your first question, you have to find out the name of your district collector. And we have a people from different districts. We don't, because this particular Akshara Foundation free NMMS course is given to all the people of Telangana, all the students of Telangana. So we have students from different districts. So every district will have their own collector. So tomorrow when you are giving the answer, you have to tell the name of your district and then you have to tell about the district collector. Next, find out the name of your DEO, DO sir, sir or madam. It can be sir or it can be madam. Sahasra has answered Praveenya. Who is Praveenya? Is it the collector? Praveenya is the collector. Okay, third question వచ్చేసి, find out the name of your MRO. You have to find out the name of your Mandal Revenue Officer. So when you are giving the answer, children, you have to give me find out the name of your MRO. Next question is, find out the name of the Women Welfare Minister. Women Welfare Minister. You have to find out the name of the Women Welfare Minister. Yes, children, is there anyone who has completed yesterday's homework?
No one has completed yesterday's homework. Chaitra, has you completed? Yes, Chaitra, please answer the question. Ranadir, you have also completed. Okay, let Chaitra complete and Ranadir, then I will come to you. Okay. Chaitra, please unmute yourself and speak. Very good, Venkatesh. No problem. No problem. Half cheshina sare, no problem. Okay, Chaitra is not answering. So let's go to Ranadir. Ranadir, please unmute yourself, ma, and speak. If there is any voice issues or any issues, you can type your answer in the text box also. In the text box also. Yes, Akshara, you can also unmute yourself and speak, ma, Akshara. Very good. Very good, Ranadir. Correct. Yes, Akshara, please unmute yourself. Akshara Salluri, ZPHS Seagal Pahad. If you are there, if you know the answer, you have raised the hand, please unmute yourself and speak. 2 minutes is there. Let's not waste time. Vice President's name is correct, Ranadir. Prime Minister Narendra Modi, very good. Vice President Jagdeep Dhankar, very good. Did I give you about president, name of president? Kavyanjali, are you ready? Please unmute yourself and speak. Kavyanjali, you can unmute yourself. P. Kavyanjali. Click on the mic and speak. I have given you the command of unmute. Yes, Kavyanjali, what is the problem? What is the name of education minister? Now she is no more. Sabita Indra Reddy is no more, our education minister. The ministry is changed now. Ministry anta change ayindi kada. She is no more. You have to find out the new council of minister. ఇప్పుడు వరకు ఎడ్యుకేషన్ ఎవ్వరికి ఇవ్వలేదు. Okay, education is taken care directly by our CM sir, Revanth Reddy sir. So no one we are having. Sridhar Babu? Sridhar Babu దేనికున్నారు? Finance Minister of India, Nirmala Sitaraman. Very good. Then I asked you about health minister, no? Health minister అడిగినానా నిన్న? Health minister is Damodar Raja Narsimha. Finance minister of Telangana is Bhatti Vikramarka Mallu. Transport minister is Sri Ponnam Prabhakar Garu. Defense minister? Rajnath Singh, very good. Home ministry, central home ministry ఎవరికుంది? Finance ఏమో Nirmala Sitaraman. రాజ్నాథ్ సింగ్ డిఫెన్స్ ఉన్నారు. ఇంకా ఇండియన్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్. తెలంగాణ కమిషనర్ ఎవరు?
The Chief Election Commissioner of India is Rajiv Kumar. Rajiv Kumar is the Chief Election Commissioner of India, not Gyanesh Kumar. It is Rajiv Kumar. No, Amit Shah is Home Minister, not Defense Minister. Rajnath Singh is Defense Minister. And Telangana Election Commissioner is Vikas Raj. CEO Telangana, Chief Election Commissioner of Telangana is Vikas Raj sir. Okay, so that's all for today, children. See you tomorrow. We have already exceeded the time. So see you all tomorrow. All the best. Tomorrow I'll come back with the new topic and we'll be discussing whatever the homework given to you today. So all the best. Have a great Sunday. Thank you all.